Hi students, how are you? Today we will discuss about in pH concepts. In pH concepts, one pH concept is left. Already previous class, so many concepts in pH according to based on pH, so many concepts we will discuss. So in this acid base, it is very important concept. Please listen. So how to test our soil? For example, soil means muddy. ఇలాంటి మట్టి pH వాల్యూ మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు? Let us discuss about pH of soil. Okay students, what is pH? We will recall again. pH means P means potency, H means hydrogen. P means is nothing but power. Hydrogen. The hydrogen concentration of the hydrogen ion concentration in a solution, that is called pH. So, ఈ ions concentration ని మనం డిసైడ్ చేయొచ్చు. pH value of soil. For example, what is pH? P means power. H means hydrogen. The power of hydrogen. Hydrogen ion concentration in a solution is called pH. Now, how to test pH value of in our soil? దీనికోసం మనం ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, టేక్ 2 grams of soil. Take in our test tube. Yeah, what is that? Test tube. So, this 2 grams of soil taken into test tube and add some 5 ml of water. Add some 5 ml of water. So in a test tube, add water also. So these two combined, shake it, because soil, water completely mixed with dissolving. That's why 2 grams of soil taken in test tube and add 5 ml of water. So after shaking these content, filter it. After shaking these content, filter it. That filterating material taken into one substance. In that substance, pH value identified. How to identify? So this filtrate of this soil using universal indicator. For example, universal indicator paper kept into this filtrate soil, the pH value nearly 7. When pH value nearly 7, that soil very excellent. That's why in that pH value is near 7, in that soil plants grow well. Plants will grow well. That is the identification of pH of soil. Once again, take a 2 grams of soil in a test tube and add 5 ml of water in it and shake it. After shaking, these contents filtering. That filtering soil taken into one substance. So in this soil, universal indicator paper kept it. So that universal indicator paper identified the color. That color is pH is nearly 7. pH is nearly 7. That indicates in that soil plants will grow well. That is the testing of pH of soil. Okay. After pH value of soil, there are some important concepts of formula. So this formula is very important. This formula means how to identify salts family. What are these salts family? Salts having same positive or negative ions. That's why that is called family. ఏ సాల్ట్ అయితే ఒకే పాజిటివ్ ఆర్ నెగటివ్ అయాన్స్ ని కలిగి ఉంటాయో దాన్ని మన ఫ్యామిలీ కింద చెప్పొచ్చు. యా, సాల్ట్స్ హ్యావింగ్ సేమ్ పాజిటివ్ ఆర్ నెగటివ్ అయాన్స్ are said to be family. So
how to identify family of salts in these formulae. Let us start discussing about that formulae. Let us continue. Salt. What is this salt? Potassium sulfate. Yeah. So this name is K2SO4. Potassium sulfate. Formula means K2SO4. In this sulfate, what are the acid category? Acid category means sulfuric acid. So H2SO4 is nothing but sulfuric acid. So from potassium sulfate salt. So actually the potassium sulfate salt formula is K2SO4, but how to categorize, how to separate acid and bases from these salt? Yeah. So it is similar to sulfuric. Yeah, sulfate. This is sulfate family. Yeah, H2SO4, sulfuric acid, H2SO4. And this one is base, KOH, potassium hydroxide. Oxide. Yeah, that is OH means base family. Salt nature. And sodium sulfate, again sulfate family. Yeah, what is the formula of sodium sulfate? Na2SO4. Very important. From this salt, what is the formula of acid category? Sulfuric acid again. H2SO4. Because this is the sulfate group. H2SO4. Okay, right? And base is OH. Base means OH. That is called sodium hydroxide. Here sodium is there, NaOH. Here potassium is there, that's why KOH. K is nothing but potassium. Its Latin name is kalium. This is very important. Okay, what are the family of salts? Okay, once again, sodium sulfate, Na2SO4. Acid means sulfuric acid, H2SO4. SO4 means sulfate. Yeah. And base, NaOH. OH is nothing but base indicates. That is Na means sodium sulfate. Sodium family. Yeah. And next family, calcium sulfate. Yeah. Sulfate SO4, calcium CaSO4. So what is the formula of calcium sulfate? CaSO4. In this category, salt is categorized H2SO4, and in this salt, what is the base formula? Calcium hydroxide. Yeah, calcium sulfate in acid, sulfuric acid, calcium sulfate from this base, calcium hydroxide. So similarly, chloride, sodium, NaCl. Similarly, in this NaCl, what is the HCl form? HCl. HCl means hydrochloric acid. And base is NaOH, sodium hydroxide. Because here sodium is there, this one also sodium. ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే సాల్ట్ ఏ ఫ్యామిలీకి సంబంధించిందో ఆ ఫ్యామిలీ ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం చూడండి. సోడియం, యా సోడియం. సో హియర్ HCl because in acid H plus ions is there, in base OH minus ions is there. Okay, H plus ions is nothing but a acid, OH minus ions is nothing but base. This concept already we discussed last previous class. Yeah, please remember. And next one, nitrate family. Very excellent. That is sodium nitrate. Yeah, nitrate means NO3. Sodium nitrate. Similarly, same nitrate మనం తీసుకుంటే యాసిడ్ లో HNO3 it is very important. HNO3 means nitric acid. Nitric acid means HNO3. Yeah. And in similarly base formula NaOH. Here sodium is there, here also sodium. That's why NaOH same వస్తుంది. And next one, sodium family. మళ్ళీ carbonate family. Sodium carbonate. This is chloride family. This is nitrate family. This is carbonate family. These are sulfate family. It is very important. Yeah. So sodium nitrate completed. Sodium carbonate. Sodium means Na, carbonate CO3. So when CO3 is added, so this valence is 2 is added.
So Na2CO3, it is the formula of, what is that? Sodium carbonate. In this formula, what is the category of acid? H2CO3, carbonic acid. So that is called H2CO3, carbonic acid. So CO3 means carbonate. Carbonate. CO3 means carbonate. Here H is there. That's why carbonic acid. So here sodium is there. Again, similarly, NaOH is replaced. Yeah. So NaOH, sodium hydroxide. Again, ammonium chloride. This is called chloride family. So this one chloride family, sodium chloride. This one also chloride family. So this is ammonium chloride. That is sodium chloride. Okay, students. So this is one ammonium chloride. What is the formula of ammonium chloride? NH4Cl. Ammonium, NH4. For example, ammonia, NH3, ammonium, one H is added to NH3. So that's why then finally ammonium is NH4, ammonia is NH3. Ammonium chloride means NH4Cl. This same chloride family, that base is NH4OH, NH4. Ammonium, NH4. Chloride, ammonium chloride. Because this is a base now. So that's why NH4OH. Yeah. So ammonium chloride in this formula of salt, in this family of salt, what is the acid category? HCl. Because here what is that? Chloride, HCl, chloride family, HCl, yeah, chloride family, ammonium hydroxide, ammonium, that is base added. So that's why, so these are formula family of salt. So what are these? Sulfate, family of sulfate, potassium sulfate, sodium sulfate, calcium sulfate. What are the family of chloride? Sodium chloride, ammonium chloride. What are the family of carbonate? Sodium carbonate. What are the family of nitrate? NaNO3. This is the identification of category of acid and bases from sulfate or carbonate or chloride, from family of salt categorized acid and bases. So what are the pH value of salts? Already ఇప్పుడు దాకా మనం సాల్ట్ ఫార్ములా ఏంటో నేర్చుకున్నాం. దాని నుంచి యాసిడ్ కేటగిరీ, బేస్ కేటగిరీ తీసుకున్నాం. యా, హౌ టు ఐడెంటిఫై యాసిడ్ అండ్ బేస్. మరి ఈ సాల్ట్ లో అది యాసిడ్ బేస్ అని మనం ఎలా చెప్పగలం? H+ ions ఉంటే యాసిడ్, OH- ions ఉంటే బేస్. సో హౌ టు టెస్ట్ ద pH వాల్యూ. pH వాల్యూని ఎలా చెప్తాం? లెట్ us start. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, టెస్ట్ ది pH ఆఫ్ సాల్ట్స్. యా, డెఫినెట్లీ. సో I will take example sodium chloride, NaCl, aluminum chloride, AlCl3, copper sulfate, CuSO4. Some other salts also I will take. Yeah. So take some samples of sodium chloride, aluminum chloride, copper sulfate. So these solutions dissolve in distilled water. After some time, the action of solution with litmus paper. What happened? Yeah, definitely that is acid or base or neutral. You will identify. How you will identify acid, base or neutral? Yeah, definitely. The pH paper means color identification. In which color identification means in that pH scale, pH paper color వస్తుంది. ఆ కలర్ ను మనం ఏ కలర్ ఏంటనేది నంబర్ మనం pH స్కేల్ లో టెక్స్ట్ బుక్ లో చూసుకుని ఆ కలర్ దగ్గర ఇంచుమించుగా అప్రాక్సిమేట్ గా ఆ వాల్యూని మనం స్కేల్ దగ్గర ఐడెంటిఫై చేస్తాం. సో లెట్ us start. Take samples of sodium chloride, aluminum chloride, copper sulfate. These salts dissolved in distilled water. Yeah. Then the action of this solution with checking of litmus paper. After checking this litmus paper, you will classify that is acid or base or neutral. It is very simple. For example, sodium chloride.
NaCl. So I will use pH paper, this NaCl. I have some approximately nearly 7. So that's why sodium chloride salt is definitely neutral. This is the testing of pH of salt. So after some time, aluminum chloride also I will absorb in that pH paper. So AlCl3 less than 7 indicates. So less than 7, pH value less than 7, it indicates acidic nature. Yeah, this is called acid. So, and copper sulfate, I will take copper sulfate. The using of pH paper, I have value less than 7 also. So this copper sulfate also acid. So in that solid, when you kept into pH paper in that solution, immediately you will identify the value. Means less than 7 acid is equal to 7 neutral. So that's why sodium chloride is neutral nature, aluminum chloride is acidic nature, copper sulfate is acidic nature. So here there is no H plus ions in this formula. That's one. Even though అయినప్పటికీ ఇది యాసిడ్ కింద మనం చెప్పొచ్చు. So next again I will take another example, sodium carbonate. So I will take this example, sodium carbonate. I have value greater than 7. So greater than 7 means 8, 9, 10, so much అంతైనా రావచ్చు. So a greater than 7 నాకు వచ్చింది. So this is called base. This is the laboratory experiments. మనం డైరెక్ట్ గా చూస్తేనే మీ అందరికి బాగా అర్థమవుతాయి. So this is the how to test the pH value of salts using pH paper. Okay students, the next wonderful essay question. The wonderful essay concept is water of crystallization. In our 10th class, in this chapter, acid, base and salt, it is very excellent concept is water of crystallization. So before explain the water of crystallization, you will understand definition of water of crystallization. What is water of crystallization? Yeah, any formula, each unit formula మీరు తీసుకుంటే ప్రతి దాంట్లోని టు ఈచ్ యూనిట్ ఫార్ములా ఆఫ్ సాల్ట్ ప్లీజ్ రిమెంబర్, సాల్ట్ లో డెఫినెట్ గా వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి అటాచ్ అయిపోయి ఉంటాయి. అటువంటి వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అటాచ్ అయి ఉండడాన్ని మనం వాటర్ ఆఫ్ క్రిస్టలైజేషన్ అంటాం. సో ఇన్ దిస్ యాక్టివిటీ, హౌ డు యూ రిమూవ్ వాటర్ ఆఫ్ క్రిస్టలైజేషన్ ఇన్ పర్టికులర్ సాల్ట్? Yeah, let us start. So what is the definition of water of crystallization? Very important. So it is means water of crystallization means fixed number of water molecules. Exactly, fixed number of water molecules chemically attached. Yeah, అవి కెమికల్ గా అటాచ్ అయిపోయి ఉంటాయి ఒక ఫార్ములాలో. ఎక్కడ? టు ఈచ్ ఫార్ములా యూనిట్ ఆఫ్ సాల్ట్. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో వాట్ ఇస్ దట్? వాటర్ మాలిక్యూల్స్, ఫిక్స్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ కెమికల్లీ అటాచ్డ్. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇన్ సాల్ట్, ఇన్ పర్టికులర్ సాల్ట్, హౌ మెనీ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఫిక్స్డ్? So in that fixed water molecules, I will remove in this concept. How do you remove water of crystallization? What is the activity? Describe an activity. Water of crystallization. So water of crystallization means, once again, I will repeat, fixed number of water molecules chemically attached to each formula unit of salt. It is very important. Once again, fixed number of water molecules chemically attached to each formula of unit of salt. So again, I will repeat, fixed number of water molecules chemically attached in unit formula of salt. Unit of salt. Particular salt lo ఎన్ని వాటర్ మాలిక్యూల్స్ కెమికల్ గా అటాచ్ అయిపోయి ఉన్నాయని తెలిపేదే వాటర్ ఆఫ్ క్రిస్టలైజేషన్. వెరీ బ్రహ్మాండమైన కాన్సెప్ట్ అండి.
ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ. సో అగైన్ దీన్ని ఇంకోలా కూడా చెప్పచ్చు. ద సాల్ట్ విచ్ కంటైన్ వాటర్ ఆఫ్ క్రిస్టలేషన్ ఆర్ కాల్డ్ హైడ్రేటెడ్ సాల్ట్. వెరీ గుడ్. హైడ్రేటెడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాటర్. సో ఏ సాల్ట్ లో ఏ వాటర్ ఆఫ్ క్రిస్టలైజేషన్, ఏ సాల్ట్ లో అయితే వాటర్ ఆఫ్ క్రిస్టలైజేషన్ అంటే వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఫిక్స్డ్ అయి ఉంటున్నాయో, సో ఇన్ దట్ పర్టిక్యులర్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ కాల్డ్ hydrated salt. In our public examination, sometimes describe an activity, show that hydrated salt అని అడుగుతారు. Yeah, definitely hydrated salt is nothing but water of crystallization. మరి దీన్ని ఎలా చేయాలి, దీని కాన్సెప్ట్ ఏంటనేది ఒకసారి మనం చాలా జాగ్రత్తగా విత్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ తో, డయాగ్రామ్ తో చక్కగా మరి చెప్పుకుందామా. లెట్ us start. How to remove water of crystallization in particular unit of salt. The fixed number of water molecules chemically attached in unit of salt. In that unit of salt, water molecules I will remove. Let us start. Yeah. So this is called Bunsen burner stand. This is Bunsen burner. Yeah. Heating purpose. For the use of heating purpose. So this is called test tube. That one is called boiling tube. ఎప్పుడైతే మనం హీట్ చేసామో అది బాయిలింగ్ ట్యూబ్ అవుతుంది. సో హియర్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ దిస్ టెస్ట్ ట్యూబ్ వాల్స్. హౌ టు వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. యా, సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ కాపర్ సల్ఫేట్ crystals. So here what is the I will use the salt. What is the use of salt? Yeah, కాపర్ సల్ఫేట్. నేను ఇక్కడ ఏ సాల్ట్ ని యూజ్ చేశాను? యా, కాపర్ సల్ఫేట్. ఇన్ కాపర్ సల్ఫేట్ క్రిస్టల్స్ హౌ మెనీ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఇన్క్లూడ్? యా, హౌ టు రిమూవ్ దిస్ వాటర్ ఆఫ్ క్రిస్టలైజేషన్? లెట్ us start. So for example, take a test tube. Yeah, in this test tube some copper sulfate crystals. Definitely. So take a test tube, kept in some copper sulfate crystals. So this test tube heating was strongly over the flame by the help of Bunsen burner. So after heating, what do you observe in this activity, in your lab activity, in your lab? So after some time you will observe slowly water droplets formed on this test tube walls. When heating these copper sulfate crystals with the help of Bunsen burner, then immediately some water droplets formed in the wall, means test tube walls. Yes, actually these copper sulfate crystals initially blue color. Yeah, initially blue color. మనకి స్టార్టింగ్ లో కాపర్ సల్ఫేట్ క్రిస్టల్ ని మనం టెస్ట్ ట్యూబ్ లో వేసేటప్పుడు ఆ కాపర్ సల్ఫేట్ క్రిస్టల్ బ్లూ కలర్ లో అపియర్ అవుతాయి. యా, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నోట్ పాయింట్. yes, it is very important. So what is that? Take a test tube. In the test tube copper sulfate crystal in it. Yes, after some time, means after you heating the test tube strongly over the flame of Bunsen burner, after some time water droplets formed. When you heat the copper sulfate, that blue color disappear. So in that blue color, instead of blue color, white powder mixed. సో వైట్ కలర్ లోకి వైట్ పౌడర్ కిందది అపియర్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే నువ్వు హీట్ చేసావో కాపర్ సల్ఫేట్ క్రిస్టల్ ని. వెన్ కాపర్ సల్ఫేట్ క్రిస్టల్స్ హీటింగ్ ఇన్ దట్ బ్లూ కలర్ డిసపియర్, వైట్ కలర్ చేంజెస్. ఎస్, సో ఎప్పుడైతే వైట్ కలర్ లోకి వచ్చిందో, సో దిస్ టెస్ట్ ట్యూబ్ టేకన్ దిస్ టెస్ట్ ట్యూబ్ ఫ్రమ్ టెస్ట్ ట్యూబ్ హోల్డర్. సో మనం ఇలా పట్టుకోలేం కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే ఇలాగా ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్ హోల్డర్ లాగా ఇలా పట్టుకోవాలన్నమాట. ఎస్, then the test tube holder తీసి, so this test tube cool this test tube for 2 or 3 hours. Yes, for 1 hour చాలు. 1 hour దాన్ని ఆ టెస్ట్ ట్యూబ్ ని కూల్ చేయండి. లేదా సమ్ టైం కూల్ చేసిన తర్వాత ఆఫ్టర్ కూలింగ్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్, నౌ యాడ్ డ్రాప్ బై డ్రాప్ 2 or 3 వాటర్ డ్రాప్లెట్స్. ఎప్పుడైతే ఆ టెస్ట్ ట్యూబ్ కూలింగ్ కి వచ్చేసిందో, నౌ you add some 2 or 3 droplets water. Yes, again
the blue color appeared. ఎప్పుడైతే ఇందాక బ్లూ కలర్ డిసపియర్ అయిపోయిందో వైట్ కలర్ లోకి వచ్చిన తర్వాత ఆ టెస్ట్ ట్యూబ్ ని తీసుకుని మీరు కూల్ చేయాలి. దట్ కూల్ ది టెస్ట్ ట్యూబ్. దెన్ ఆఫ్టర్ కూలింగ్ ది టెస్ట్ ట్యూబ్ you will add 2 or 3 water droplets, then immediately magically again blue color is disappeared, means appeared. So white color is disappeared, so in this case blue color again appears. So that's why what we conclude this topic, the fixed number of water molecules in copper sulfate solution. So first మనం వాటర్ సల్ఫేట్ లో అక్కడ ఉన్నటువంటి వాటర్ ఆఫ్ క్రిస్టలైజేషన్ ఈ కాన్సెప్ట్ లో ఈ కాపర్ సల్ఫేట్ వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ వాల్ కి టచ్ అయినాయి కదండి. అంటే వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ మనం రిమూవ్ చేసి ఆ టెస్ట్ ట్యూబ్ ని కూల్ చేసిన వెంటనే మళ్ళీ దానికి ఏం యాడ్ చేశారు, 2-3 వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ యాడ్ చేశారు. ఎక్కడైతే అది రిమూవ్ అయిపోయిందో మళ్ళీ అక్కడే నువ్వు వాటర్ వేస్తే తిరిగి మళ్ళీ అదే కలర్ లోకి వచ్చేస్తుంది. యా, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫిక్స్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ కెమికల్లీ అటాచ్డ్ ఇన్ యూనిట్ ఆఫ్ సాల్ట్ ఈస్ కాల్డ్ water of crystallization. It is a very excellent question in our public examination. So చూసారు కదండి. So this activity is very important in our public examination. So in our 10th class sometimes 1 mark or 2 mark questions appeared in our public examination paper. So what is the question in this activity? What happens when blue color what happens when blue copper sulfate crystals, yeah, exactly ఈ blue copper sulfate crystals అనేవి హీట్ చేస్తే ఏం జరుగుతుందని అడుగుతున్నాడు. What happens blue copper sulfate crystals are heated? What is our answer? Yeah, when blue copper sulfate crystals heated, then immediately it will change, yeah, white color copper sulfate formed. Yeah, what is that? White color. ఎప్పుడైతే నువ్వు బ్లూ కలర్ ఉన్నటువంటి కాపర్ సల్ఫేట్ CuSO4 heated, then immediately ఈ white color copper sulfate is formed. Yeah, so when blue color copper sulfate is heated with blue color copper sulfate with Bunsen burner, then immediately this copper sulfate, white color copper sulfate is formed. When white color copper sulfate is formed, in this case loose of water molecules. Yeah, when loose, ఎప్పుడైతే copper sulfate crystals ని when blue copper sulfate crystals heated with Bunsen burner, then immediately white color copper sulfate with loose electrons. What is that? Loose water molecules. Water molecule loose అయిపోయి white color లోకి వస్తుంది. What is that? CuSO4. In water of crystallization copper sulfate, 5 water molecules including. When you heated, delta means heat symbol. Yes. Please remember, delta means heating symbol. Yeah, heat chesam. So copper sulfate is heated. This is blue color. Then immediately this copper sulfate plus 5H2O. This is separate. Separate means the 5 water molecules are loose. Then copper sulfate white color is formed. When blue copper sulfate crystals heated with Bunsen burner, then immediately white colored copper sulfate is formed. In white color copper sulfate there are no water molecules. So that's why water molecules అక్కడ ఉన్న దాన్ని మనం ఏం చేసాం, రిమూవ్ చేసాం. This is the concept of water of crystallization of 2 marks question. Okay students, in our acid bases basic concepts also important. So in our acid bases formula is important. For example, plaster of Paris. Do you know plaster of Paris? Yeah, that is sealing purpose. It is the use of sealing purpose and be breaking bones in our body. ఎక్కడైనా హ్యాండ్స్ దగ్గర గానీ లెగ్స్ దగ్గర గానీ బోన్స్ బ్రేక్ అయితే అక్కడ మీకు సిమెంట్ తోటి అక్కడ ప్రూఫ్ కింద అక్కడ మాయిశ్చర్ కింద చేస్తారు. అంటే ఐ మీన్ పోత కింద కడతారన్నమాట. ఎస్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్. అండ్ అగైన్ అరేంజింగ్, డెకరేటింగ్ ఆఫ్, మేకింగ్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ దట్ సాలిడ్ రాడ్స్ మీన్స్ విగ్రహాలు తయారు చేయడంలో కూడా దీన్ని ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్. వాట్ ఈస్ ది ఫార్ములా ఆఫ్ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్? యా, సో ఫార్ములా ఈజ్ CaSO4 of H2O. Yes, it is very excellent. How many water molecules in plaster of Paris? Of H2O. Sagam water molecules ఉంటాయి.
So when you add with water, yeah, so this copper sulfate means plaster of Paris. So what is the formula of plaster of Paris? CaSO4 of H2O. It means calcium sulfate hemihydrate అంటాం దీన్ని. కాల్షియం సల్ఫేట్ hemihydrate. So calcium sulfate hemihydrate is called CaSO4 of H2O. When you add mixing with water this copper sulfate, this plaster of Paris is mixed with water. It is hard solid due to the formation of gypsum. Yeah. సో దిస్ జిప్సమ్ అంటే మనకి సిమెంట్ బస్తాలు ఉంటే గనక ఆ సిమెంట్ బస్తాల్లో ఈ జిప్సాన్ని కలుపుతారంటండి. బికాస్ ఆ ఎయిర్ అనేది బయటకు వెళ్ళకుండా లీక్ అయినప్పుడు అలా మనకి జిప్సం, అందుకనే వాటర్ ఉన్నటువంటి ప్లేస్ లో మనం సిమెంట్ ని పెడితే చాలా త్వరగా హార్డ్ సాలిడ్ కింద అది తయారయ్యే అవకాశం ఉంది. అందుకని అక్కడ జిప్సం ఎప్పుడైతే ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ కి నువ్వు వాటర్ మిక్స్ చేసేవో వెంటనే అక్కడ జిప్సం అనేది తయారవుతుంది. సో ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ is mixed with the water. Plaster of Paris is mixed with the water, then immediately hot solid form due to the formation of gypsum. How to formation of gypsum? CaSO4 of H2O. This is called calcium sulfate hemihydrate. So 1.5 H2O I will mix it with water, this copper sulfate. Then immediately CaSO4 as it is. So here 1.5 here 1 So 1.5 plus off, then finally 2H2O. So here CaSO4 2H2O is called gypsum. So CaSO4 of H2O is called, what is that? Plaster of Paris. So this plaster of Paris is mixed with water, then immediately solid form due to the formation of gypsum. So that's why plaster of Paris is used to moisture proof container. With that, plaster of Paris is a moisture proof container. అంటే సీలింగ్ వాటికి వేస్తాం కదండి, అందువలన ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ ని మాయిశ్చర్ ప్రూఫ్ కంటైనర్ గా చూడొచ్చు. దెన్ ఫైనలీ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ formula is CaSO4 of H2O. Okay students, we shall meet on next online class. So in this class, up to now, water of crystallization, what are the family of salt, what is the formula of plaster of Paris, what are the definitely very very important pH of soil and uses of the pH అన్ని మీరు ఇంటి దగ్గర చదువుకోవాలి. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఐ థింక్ I hope next class is last class of acid, base and salts. So in this case baking soda, washing soda, ఇంకా so many నార్మల్ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి ఇంకా ఇందులో మిగిలిపోయినాయి. అవి కూడా మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్పుకుని నెక్స్ట్ క్లాస్ తోటి యాసిడ్ బేస్ అనేది మనం కంప్లీట్ చేసుకుంటాం. సో అంతవరకు స్టే హోమ్, స్టే హెల్తీ, బై.